Very good afternoon, everybody, and a very warm welcome to our third session of our sustainability webinar series in partnership with BritCham Vietnam. So today's topic, we are focused on how to catalyze finance to deliver clean energy in Vietnam. I'm Michelle Wee, and I'm your host today. The first order of the day, it is my pleasure to introduce to you our eminent speakers. We have Mr. Pham Nguyen Hung, Vice General Director of Electricity and Renewable Energy Authority from the Ministry of Industry and Trade. Welcome, Mr. Hung. Ms. Nguyen Thuy Hang, Managing Director, Head of Commercial, Corporate and Institutional Banking, Standard Chartered Bank in Vietnam. Mr. Nelson Andrew, Director for Clean Technology, Standard Chartered Bank in Singapore. And Mr. Steve Masiaka, Regional Co-Head Projects and Export Finance, ASEAN and Australia, Standard Chartered Bank, Singapore. Last but not least, our moderator, Mr. Denzel Eads, BritCham board member and coordinator of the BritCham Sustainability Working Group. A very big welcome, panelists and keynote speakers. We're all very excited for today's webinar, which is more granular and specific than our first two webinars as we focus solely on sustainable financing. As you will all know, Vietnam has set objectives to become a high-income economy by 2045 and to be carbon neutral by 2050. So post-COP26, the Vietnam government issued Decree 08, the guiding law on environmental protection, encouraging credit institutions to prioritize allocation of financing of green projects. Additionally, the recommendations for amendments to NPDP 8 were recently proposed to Prime Minister Chinh to approve for the period 2021 to 2030 to complement the Ministry of Trade, Industry and Trade of Vietnam's vision to 2045. So as I alluded to earlier, financing is a critical enabler to achieving these ambitious plans. Financial institutions like SCB, IMF, UKEF have important roles as financing parties. However, challenges and constraints are present before we can really unlock structures and funding solutions in collaboration with the government and our partners. So in today's webinar, our topic is Catalyse Finance to deliver clean energy in Vietnam, and our experts will share thought leadership on the options available under the current policy framework, and will bring some recommendations to facilitate catalyzing large-scale renewable project developments. We're going to spend the next hour together, and we sincerely hope that today's session will deliver valuable insights on this trending topic. And moving forward, we will want to work together to design and propose structures for the development of the renewable energy industry more effectively, transparently, and sustainably. So without further ado, may I kindly invite Mr. Pham Nguyen Hung, Vice General Director of Electricity and Renewable Energy Authority, Ministry of Industry and Trade, to kick off our session with his keynote address. Mr. Hung, over to you, please. Kính thưa các quý vị đại biểu, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, hay gọi là COP 2026, đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong vấn đề chuyển dịch nguồn năng lượng truyền thống sang các nguồn năng lượng xanh và sạch. Trong giai đoạn vừa qua, tổng công suất lắp đặt hệ thống điện của Việt Nam đã tăng nhanh chóng và đã đạt gần 80 GW vào năm 2021, đáp ứng nhu cầu phụ tải của nền kinh tế tăng trưởng ở mức khoảng 10% một năm trong những năm vừa qua và cũng dự báo trong những năm tiếp theo. Trong giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước
với mức tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam vào khoảng 6,6% một năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 5,7% giai đoạn 2031-2045, thì ngành năng lượng phải đối mặt với nhiều thách thức nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng, chi phí tối ưu, đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Nhờ có các chính sách, biện pháp kịp thời của chính phủ trong thời gian vừa qua, thị trường điện năng lượng tái tạo đã đạt được những kết quả nhất định. Đến thời điểm hiện nay, tổng công suất lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo đã đạt khoảng 20,7 MW, trên 26% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam. Kết quả thực tế năm 2021, sản lượng điện phát ra từ nguồn năng lượng tái tạo đã đạt gần 30 tỷ kWh, đã góp phần giảm đáng kể lượng điện chạy dầu giá cao, đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt trong thời gian phụ tải cao điểm của miền Bắc. Thị trường Việt Nam cũng đã chứng kiến sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và các ngân hàng thương mại trong đầu tư phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Công nghệ năng lượng mới nói chung và điện năng lượng tái tạo nói riêng ngày càng phát triển. Chi phí sản xuất điện từ nguồn công nghệ mới này ngày càng cạnh tranh so với nguồn năng lượng truyền thống. Trong khi việc xây dựng đầu tư các dự án điện sử dụng nguyên liệu hóa thạch như điện than, dầu, khí v.v. dự kiến sẽ có nhiều rủi ro cả về nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào. Vì vậy, các nguồn điện năng lượng tái tạo được đánh giá sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới. Không chỉ góp phần đảm bảo nguồn cung cấp điện cho năng lượng cho đất nước với chi phí hợp lý, mà sẽ mang lại hiệu quả cao cho ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, dịch vụ, gia tăng việc làm, tăng cường chuỗi cung ứng trong nước và thúc đẩy tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu, xây dựng và hiện đang hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, hay còn gọi là quy hoạch điện 8. Trong đó, nguồn điện sẽ được chuyển dịch theo hướng đa dạng, tập trung khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo với tỷ lệ hợp lý, giảm tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn điện than trong cơ cấu sản xuất điện nói chung, nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới như tích năng, năng lượng gió ngoài khơi, năng lượng hydrogen, năng lượng từ rác thải. Đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu về phát triển nguồn năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương hiện đang nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chính sách chủ yếu bao gồm hoàn chỉnh cơ chế chính sách theo hướng chuyển dịch từ hỗ trợ sang cơ chế đấu thầu cạnh tranh, đồng thời hoàn chỉnh các quy định có liên quan về đầu tư phát triển nguồn và lưới để giải quyết những tồn tại vướng mắc trong việc thực hiện đầu tư, huy động nguồn vốn cho các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải khu vực phục vụ đấu nối, quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ với nguồn điện có khả năng vận hành linh hoạt, tự động hóa cao từ khâu truyền tải đến khâu phân phối, từng bước hình thành cái điện truyền tải thông minh, huy động các nguồn năng lượng tích năng như thủy điện tích năng, lưu trữ hệ thống BESS, Best Energy Storage, tham gia vào hệ thống điện với mục tiêu tăng cường năng lượng tái tạo, tăng trưởng năng lượng tái tạo với quy mô đạt khoảng 20% tổng công suất vào năm 2030, thì nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong thời gian tới sẽ là rất lớn, có thể đạt hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tôi cho rằng đây là cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các nhà đầu tư cũng như chính phủ Việt Nam. Vậy làm thế nào để huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân cho phát triển năng lượng tái tạo, và đặc biệt là từ doanh nghiệp định chế tài chính quốc tế đối với các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn như điện gió ngoài khơi? Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam luôn đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt, được thể hiện thông qua các quy định của pháp luật có liên quan về đầu tư, thuế, sử dụng đất, v.v. Đặc biệt, đối với hoạt động đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là lĩnh vực ưu tiên phát triển. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của chính phủ, Bộ Công Thương hiện đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng quy định về đấu thầu phát triển các dự án nguồn điện, trình cấp có thẩm quyền thông qua. Tôi tin rằng cơ chế đấu thầu dự án sẽ đảm bảo tăng cường hiệu quả trong đầu tư, minh bạch, cạnh tranh trong thủ tục phát triển dự án, đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam đã tổ chức chuỗi hội thảo về phát triển bền vững, một chủ đề được Chính phủ
và Hiệp hội Doanh nghiệp rất quan tâm. Tôi tin tưởng rằng buổi hội thảo hôm nay với kinh nghiệm về phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại thị trường Việt Nam và trên thế giới, các đại biểu tham dự sẽ có những ý kiến trao đổi, chia sẻ thẳng thắn, cởi mở và giá trị để giúp các cơ quan nhà nước cũng như chính quyền địa phương, doanh nghiệp xây dựng và đề xuất các chính sách, hiểu biết về môi trường đầu tư và những quy định phát triển ngành năng lượng Việt Nam ngày càng hiệu quả, minh bạch, bền vững. Xin cảm ơn. Thank you, Mr. Heng, for your valuable insights and highly encouraging message to all of us, right, on the national developments towards clean and sustainable energy in Vietnam. Now, may I hand over to Steve to discuss about the challenges and the opportunities of current financing structures. Steve, over to you, please. Okay, all right. Apologies for that. I should be used to the technology right now, but unfortunately, I tried to be a bit clever by having two devices at the same time. I just want. I don't know if we can share the presentation. So from our perspective as a financier to the green energy sector in Vietnam, we were extremely keen to try and take stock of where the sector is now, from not just from a financing point of view, but also from a development point of view. And obviously, our esteemed MOIT panelist has indicated before us, the growth in the sector has been extraordinary. Over the course of 3, 4, 5 years, we've seen growth up to sort of 20.7 gigawatts. So that's an extremely aggressive growth trajectory in the last few years. However, given Vietnam's commitments towards net zero, towards phasing out coal, towards introducing new technologies such as offshore wind, etc., we see additional scope for understanding what next in the energy sector developments. So obviously, Power Development Plan 8 has extremely strong ambitions for clean energy that builds on the success of the last few years across particularly solar, but also onshore wind. Building on that trajectory, we see that the market is now looking even more strongly towards developing the next phase of technologies, the larger projects, i.e. projects such as offshore wind, which require more capital, more equity investment. Obviously, that also implies that potentially contractual structures that have worked for smaller projects might need some tweaks in them. And I refer obviously, of course, to, for example, the template PPA offshore wind. Connection is working. So maybe what we can do is we can go into some Q&A, flush out some of I guess, let's go straight into Q&A, and then when Steve comes back on, maybe he could then include some of his slides into his answers, etc. What do you think? Oh, he's back. I think. Steve, can you hear us? Steve? Yeah. I think your connection's really, really bad. It could be because you are sharing slides. Hmm? Hello? Yeah. Now we can see you and hear you. Hello, hi. Sorry, I'm back on again. Yes. Yes. So if I make I was leading into two of the presentation. Hi, hopefully this is much better. Yes, hopefully third time lucky. So I think we had moved on from how has the market developed thus far. It's been obviously primarily
based on a feed-in tariff, which MOIT and EVN had put forward. The next step of the process would be implementation of competitive bidding and auction systems. This has been tried and tested in various geographies very successfully in driving down the cost of electricity. I mean, that is all positively impacting the communities because obviously you're generating at a much lower cost per kilowatt hour. Last but not least, the development of gigawatts that we've had so far is extremely encouraging, but this can only be supported by a broader infrastructure investment, particularly on the transmission, distribution, network, and grid requirements. We have obviously heard about curtailment in some projects across solar and wind. And for the next phase of the development, investment in the broad infrastructure will, of course, enable more penetration of clean energy, enabling it to also support investors, both debt and equity, in reducing curtailment, particularly as tariffs reduce, particularly if we go for auction competitive bidding. So moving to the next slide. We've done some analysis around what next in terms of moving on from a feed-in tariff. Obviously, the premise is still around ensuring that the BPA is bankable. I think that is the number one driver for equity and debt investments to come in and support these projects, and support projects with lower cost of capital. Lower cost of capital will result in lower tariffs. Lower tariffs result in lower generation electricity for the consumers. So that's we presume is the ultimate aim for Vietnam, to Michel's earlier point, in becoming an even stronger economy in the years to come. The investment needs, if you look at PDP-8 across clean energy, are significant. You're looking in the billions of dollars across these investments to get to where PDP-8 wants to achieve in terms of gigawatts across the various technologies. Adopting a more competitive market-based approach in terms of an auction or a DPPA will enable the market to expand. Of course, tweaks to the PPA would be extremely beneficial, notwithstanding how much has been invested to get us to the 21 gigawatts that we have so far. Refining the PPA and not wholesome changes, but addressing a number of points that are obviously very important from an equity and debt perspective would be extremely useful to mobilize additional equity, additional debt. We just made a very snapshot analysis of what an auction process, for example, a competitive process, would mean for Vietnam. And from, for example, a solar tariff currently of $9 per kilowatt hour, plus or minus, you could actually go towards regional benchmarks of 3, 4, 5 cents per kilowatt hour. So we see a significant value in potentially providing some PPA tweaks, not obviously for the upcoming projects, particularly if we start looking at sectors such as offshore wind, which would require significant amounts of capital on the debt and equity. And that would result in more investment coming in, more focused investment in meeting lower tariffs and lower cost of capital. The final slide we had is essentially where we see the financing market developing for green energy. So far, the market has been focused on traditional debt, bank debt, be it in Vietnamese dong or dollar, given the indexation of the PPA. So if we may kindly move to the next slide, please. So there are obviously globally significant number of vehicles that can finance clean energy, green energy. We've listed 8 here. Obviously, you're not going to have, ideally, you'd have a financial system that can absorb all of these 8 potential
financial instruments to get you to finance green energy. But even gradually increasing from just traditional bank debt and equity would provide a broader diversification, more investors coming in. By additional vehicles, we mean export credit agencies on the back of procurement. For example, this would be very applicable to offshore wind, deepening obviously the financial markets from a hedging perspective. This is not just obviously focused on clean energy, but broader financial markets expansion. We've seen significant multilateral investment into Vietnam, and that can only bode well for deepening the liquidity. So we encourage, and we are seeing encouraging signs of more investment coming in from the likes of ADB, AIIB, the European multilaterals, etc. Last but not least is the institutional investor set, and this is where your sustainable bonds, your green bonds, your blue bonds come into play. These all require a deep local bond market. The sustainable bond market today is in the trillions of dollars, and we see Vietnam with its ambitious growth plans to be able to develop this segment as well. Last but not least is introducing more institutional investors into the greenfield energy mix of projects. This will relieve some of the capital deployed by banks during the construction period. So potentially looking at institutional investors coming in post-construction, or even securitization vehicles coming in post-construction. So all in all, I think that the market is extremely keen on Vietnam as sort of the next, or the current and next big investment opportunity across green energy in Southeast Asia. Capital is awaiting to deploy for green energy in Southeast Asia, in Vietnam particularly. So we really believe that the next wave of projects that come through, particularly aided by innovation in how they are tendered, i.e. through auctions or competitive bidding, direct PPA, etc., and potentially through some additional tweaks to the PPA, that would really set the platform towards broadening and catalyzing clean energy in the country. Thank you, Steve. We got there in the end, and you've left us so much to unpack. So ladies and gentlemen, we'll now be starting our Q&A session for the speakers and our panelists. As a reminder, you can click on the Q&A tab to submit your questions or connect with us post webinar for deeper discussions. So now I will hand over the floor to Denzel, our panel moderator, who has been instrumental in helping us put today's webinar together, and a great expert in this field too, as well, may I add. So Denzel, across to you. Thank you very much, Michelle, and thank you, Steve, for the presentation, and Mr. Hung for his opening remarks as well. Perhaps building on looking at that diverse mix of funding sources, we could perhaps start with looking how Standard Chartered currently views the market. MPDP8 anticipates that total generation capacity by 2030 will be in the region of 146 gigawatts. So that's probably going to require a funding need of in excess of $10 billion per year. But Standard Chartered has been very active in the renewable market to date. In light of that material growth, almost a doubling of capacity by 2030. Ms. Hang, could you perhaps start by commenting on where you see Standard Chartered playing a role in the financing of that growth going forward? Cảm ơn Angel. Xin chào tất cả các quý vị khách mời của buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin trả lời câu hỏi này. Trong bối cảnh kinh tế và xã hội ngày càng phát triển, kinh doanh sản xuất được mở rộng, đời sống của người dân được nâng cao, tín dụng bền vững, bao gồm tín dụng xanh, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Trên thực tế, khoảng 5 năm trở lại đây, xu hướng gia tăng nhanh tín dụng bền vững, tín dụng xanh đã xuất hiện và phát triển thông qua các dự án như tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch. Các dự án này nhằm mục tiêu
hướng tới phát triển bền vững của cộng đồng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, cho tới hết quý 1 năm 2021, có khoảng 2/3 số các tổ chức tín dụng ở thị trường Việt Nam đã triển khai các phần tài trợ cho tín dụng xanh. Hết quý 1 năm 2021 thì dư nợ tín dụng xanh chiếm khoảng 3,6% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế. Trong số dư nợ của tín dụng xanh này thì khoảng hơn 1/3 là dành cho các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Mặc dù dư nợ tín dụng ở khu vực này có xu hướng tăng nhanh theo từng năm, nhưng như quý vị thấy, tổng dư nợ hiện tại chỉ chiếm cỡ khoảng 4% của nền kinh tế. Ý tôi nói là cho tới bây giờ. Như vậy là tiềm năng ở khu vực này còn rất là nhiều. Chúng tôi nhận định được tầm quan trọng và tiềm năng của tín dụng bền vững, bao gồm tín dụng xanh. Vì vậy, song song với việc làm việc với khách hàng về việc tài trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp và các dự án cụ thể, chúng tôi đã và đang tiếp tục các hoạt động sau để tạo nền tảng và kỹ thuật tài chính vững chắc cho các hoạt động tài trợ này. Trước tiên, chúng tôi xây dựng các chính sách riêng của ngân hàng cho hoạt động tín dụng bền vững, bao gồm tín dụng xanh trên toàn cầu, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về tài trợ bền vững trên toàn cầu, trong khu vực và tại thị trường địa phương. Chúng tôi đẩy mạnh phát triển sản phẩm tín dụng bền vững cho tất cả các khối khách hàng, bao gồm các khách hàng doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp đa quốc gia, các định chế tài chính và thậm chí cả các khách hàng cá nhân. Chúng tôi ngoài việc tài trợ tín dụng xanh thì chúng tôi cũng huy động tiền gửi bền vững trên toàn cầu, và đến tháng 9 năm 2021 thì chúng tôi huy động được 7,3 tỷ đô tiền gửi bền vững. Đồng thời chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về tín dụng bền vững tại các hội thảo, hội nghị để có thể tiếp cận với nhiều khách hàng. Từ đó chúng tôi cung cấp thông tin để khách hàng nắm bắt và hiểu rõ hơn về tín dụng xanh cũng như lợi ích của tín dụng xanh. Nhiều khách hàng quan tâm đến tín dụng xanh sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam. Chúng tôi cũng rất tích cực tham gia các đối thoại và các trao đổi, cũng như chia sẻ những thực hành tốt nhất và các thành công của các nước trong khu vực cũng như trên toàn cầu về tài trợ bền vững và tài trợ xanh với các cơ quan chính phủ và khách hàng ở Việt Nam. Chúng tôi tích cực tham gia tạo lập và phát triển thị trường vốn của Việt Nam để tạo nguồn vốn chung và dài hạn trong nước. Như quý vị thấy, tín dụng xanh là hướng đi tất yếu của ngành tài chính toàn cầu nói chung và ngành tài chính ở Việt Nam nói riêng, để thực hiện mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước cũng như tăng thị phần xuất khẩu ra thị trường thế giới, và hơn hết là xây dựng một môi trường sống lành mạnh cho tất cả chúng ta. Chúng tôi hy vọng các quý vị và các khách hàng của chúng tôi tiếp tục ủng hộ và đồng hành với chúng tôi trên lộ trình thay đổi và phát triển này. Tôi xin mời ông Steve có thể chia sẻ thêm một chút về các hạn chế của hợp đồng mua bán điện ở Việt Nam, và có thể chia sẻ thêm một chút chi tiết về các nước ở trong khu vực đã khắc phục những cái trở ngại về hợp đồng mua bán điện như thế nào. Xin cảm ơn. Yeah, sure. If we had to put some context around so Stanchart themselves, we ourselves have been involved with finance so far about on a project finance basis about 600 megawatts of solar projects, which is quite substantial. Once again, given the potential issues that there are on the PPA. In terms of and primarily when we say about bottlenecks in the PPA, we are referring to sort of the lack of termination, compensation, the curtailment, the technical economic curtailment, and also the change in law. So those are probably the three key issues that lenders and financiers have been focusing on. And when we compare these to other countries here in the region, so not globally, but even just Southeast Asia,
particularly if you start from the termination. Typically, you do have termination spelled out. What happens if the off-taker, for example, defaults on their obligations under the PPA? And then secondly, the ability to curtail is, yes, in each PPA, but it isn't in a way that is open-ended and gives no comfort to the investor. So it's very much narrow-focused due to technical breaches, or else fixing the transmission grid, etc. And last but not least is change in law. I think that's typically a risk borne by the counterparty to the borrower under the PPA. So these are what one would say bankable considerations, or as lack of bankability under the PPA. Notwithstanding that, obviously there has been a lot of investment into the sector despite the PPA. However, obviously, however, it has reduced or lessened the amount of international investment, dollar long-term funding that banks such as Standard Chartered, for example, can be able to provide towards the sector. And that is where unlocking long-term funding at cost of capital, which is obviously more attractive than the dong financing rates that there are, is where the tariffs can potentially be reduced as well, once you move towards an auction competitive bidding system. Thanks, Stephen Masang. We've got some questions in the chat, which we will address as the webinar goes on. Maybe we could pick up on one of those which has been posted, which is, how do you design an effective auction mechanism at a time when Vietnam's energy market is in a process of transition? So we have an energy reform roadmap in Vietnam, but we're on that journey towards a liberalization of the market. And within that context, and perhaps with reference to other markets, Steve, would you like to comment on how the auction regime, as it might apply to different technologies, could be designed within the context of where Vietnam is along that roadmap? Yeah, I mean, I think Vietnam's immediate development is quite immediate. So I mean, if we look once again, if you take parallels from the development of solar and wind over the last few years, it's a very immediate development that Vietnam is looking at across a number of technologies. So the auction process can be structured in a way. Obviously, the auction themselves would be structured both on a financial, technical perspective, and the benefits that those companies who are actually bidding for those projects. It's not just a cost of kilowatt hour, but what else would these investors bring into the country in terms of investment, in terms of development of the sector itself. And here we can, if you look at, for example, Indonesia, there was a round of bidding which happened roughly 18 months ago for floating solar assets. Those projects are still ongoing, but publicly available knowledge that they were sub $4 per kilowatt hours. So once you start looking at the potential tariffs that you can get from an auction-based system from clean energy and how they would integrate within the merit order of the current cost of energy that you have in the energy mix, our view is that you're going to get in more aggressive towards the lower end on green energy, potentially through these auction systems. So they should eventually really sort of have a significant role of how the sector is developed. Because if you've got new LNG to power, some of the thermal assets which are just achieving COD in Vietnam themselves on the thermal side, which are at a level which is higher than what your new developments are coming in on an auction-based system, that really shows you the strength of an auction competitive system in the merit order of the tariffs that can be available for EVN to develop in the future. The feed-in tariff for wind and for solar has now expired. So
there's a review at the current moment in time as to what the incentive mechanism will be for those technologies, and particularly in the offshore wind sector, there's a concern that a movement to auctions too early will undermine the development of the sector when it's at a very nascent stage of development. As such, bodies who represent the offshore wind sector and developers themselves are lobbying for an increase or continuation of the FIT. Do you see material risk in the development of new sectors such as the offshore wind sector if an auction is introduced too early? I think the offshore wind sector is, yeah, I mean, there are some projects already which are being developed which are more nearshore than offshore, but sort of I mean, they can be considered offshore as well. There is, if you take, for example, Taiwan as an example of how it was developed, yes, the feed-in tariff for offshore was provided for the first 2 phases, and then subsequently phase 3 became an auction process. So for sectors within the clean energy sector, the green energy sector, which would need in a way more support given the scale, a feed-in tariff could still support the sector. Here we're speaking about 100 megawatts of offshore wind could still cost about $400 or $500 million of project cost, versus solar, which is 100 megawatts would probably cost around 100 million of project cost. So those obviously are very different sectors, different technologies, both I mean different stages of development. So yes, a feed-in tariff potentially for offshore wind would still make sense to make sure that the sector grows, but nonetheless, I think the long-term plan, the long-term growth is in reverse bidding, auction bidding. Thanks. I think we will pick up some more of the questions in the chat, because I think they will go into some of the other issues we're planning to discuss. The 600 megawatts of solar projects, which I think you mentioned you have participated in the financing for, have generally been developed on, well, they all have been developed on an IPP basis, and the funding sources for that may have been a combination of regional finance, maybe some local bank financing, but most or many will have had some form of recourse. So pure project financing in Vietnam has not really been available for renewable energy projects developed on an IPP basis. And a question to both Ms. Hang and to Steve, would you agree that as we look at the larger scale projects going forward, that form of limited recourse, which has been the fix for renewable energy projects to date, cannot be relied on for the large projects going forward? And if you do agree with that, other than the PPA issues which you've mentioned, how do we see solutions being delivered from a policy perspective, and what recommendations would you give to the government in terms of policy and legal reform to support that large-scale project development that we see going forward? I don't know if Ms. Hang or Steve, you'd like to comment on that first. Maybe Steve go first, or maybe I just make a comment because okay, I speak Vietnamese just for it. Nói về góc độ về cái hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là hiện tại chính phủ Việt Nam sẽ chưa có một cơ sở để đưa ra bảo lãnh cho những dự án lớn mà Daniel vừa nói. Tại vì sao? Tại vì là nếu như quý vị nhớ khoảng 10 năm trước đây thì một cái doanh nghiệp của nhà nước đã gặp khó khăn khi phải thanh toán một khoản nợ rất là lớn của quốc tế. Vì vậy sau cái năm 2012 đó thì chính phủ đã cân nhắc lại cái việc là có bảo lãnh cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân nữa không. Và sau một thời gian rất là dài, tôi nghĩ là các cái tổ chức tài chính và các ngân hàng trong nước và nước ngoài đã rất là quen với cái việc là họ phải tự thẩm định dự án, chất lượng dự án và chất lượng tín dụng của dự án cũng như người đi vay để cho vay trực tiếp thay vì dựa vào bảo lãnh chính phủ. Và đứng ở góc độ tôi cũng đã hoạt động ở ngành ngân hàng tới 27 năm
thì tôi thấy đó hiện tại vẫn là một lựa chọn đúng đắn. Chắc là tôi sẽ mời Steve để chia sẻ thêm về cơ chế bảo lãnh hoặc là cái chính sách hỗ trợ của chính phủ của các quốc gia khác. Thanks, Han. I agree with the other comment. I mean, so far what we have seen is your traditional non-recourse project finance has not been applied yet, at least from a dollar funding perspective. Obviously, there has been instances on the Dong, Vietnam Dong financing where that has probably been more applied in these solar and wind projects. But from a dollar perspective, and here we're speaking about 10 plus years of dollar financing to these projects, there has been an element of limited recourse, be it either from the corporate entity, i.e. the borrower, the shareholder of the borrower, the sponsor, or else through support from the local banks, or else a combination of local bank guarantees support plus export credit agencies. So all of that has sort of got us to the stage where we're at. To the earlier part, the question raised, can you expect sponsors to provide a limited recourse structure for a 1 gigawatt offshore wind, which would be $3, $4, $5 billion of project cost? I think that would be a significant stretch. It would stretch a lot of balance sheets globally. So we would probably not see that as the fix going forward for large-scale projects in particular. The tweaks in the PPA, we've discussed about those. Can they be tweaked at all? That's obviously the big question. And I think, obviously, going back to, if you look at 10 years ago when sort of the market was open for financing thermal assets, so you had your BOT framework, which had every permutation spelled out in terms of termination, force majeure, etc. So obviously we've shifted from a framework, and this was your large scale 1.5 gigawatts, 2 gigawatts thermal assets that were developed towards a PPA and a framework which is extremely light in terms of the obligations of the off-taker. So we see, we probably, as Han mentioned, will not see a migration towards providing outright guarantees on EVN's obligations. However, some amendments to the PPA in terms of what EVN's obligations are in the event of, for example, an EVN default, i.e. that EVN would keep the debt whole, and also pay some of the equity returns if it's an EVN specific default. So it is those types of tweaks which I don't think would cut across the guarantee provisions, which we understand is obviously earmarked solely for significant strategic projects in Vietnam. But I mean, from a policy perspective, those tweaks would enable more clarity from investors. For example, arbitration, change in law. These are definitely risks that we see being borne by the off-takers or the counterparties to the borrowers across the region. So I mean, they are amendments that potentially could unlock significant capital, because they do give clarity on a PPA that requires some additional tweaks to get it to what we would term as a bankable PPA. So if we look at the build, operate, transfer framework, which was relied on for many of the thermal projects which have been developed over more than the last decade, regulatory guidance, there was notably in the form of official letter 1604, really enshrine the bankable framework for the BOT development framework, and it's delivered many of the projects to date. If we look at that as a form of policy guidance, and then we look at the large-scale projects, notably in the offshore wind sector, which are going to be very significant in size, matching the size of many of those coal thermal projects,
is it fair to say that there's been a move in the market to the extent that the government guarantee undertakings, or the GGUs, which were hard fought for and a key part of the BOT framework, wouldn't be requested on some of these significant and large-scale projects going forward, if the PPA solutions can be found? Or would you say that there is almost a threshold above which those GGUs are going to be required? I think you're on mute there, Steve. Okay, sorry. So look, our sort of, based on discussions we have with developers, with investors, it is our understanding that the government guarantees are going to be challenging to. As of now, there's obviously no guarantees, so investors are entering into the market on the premise of no guarantees being provided. I think that's obviously would definitely extremely accelerate the development of the market, but we understand that Vietnam is steering away from that. So in the absence of that, what is the next best thing? The next best thing is actually trying to take the template PPA and adapting it to a stage where investors have clarity on what happens if an instance happens, what happens if EVN defaults, what happens if the borrower defaults, etc., etc. For example, arbitration, change in law are fundamental aspects for foreign investors, as you can imagine, particularly in offshore wind, where, once again, your scale is significant. So I think it's, at the end of the day, as the market develops, the question is going to become more, and this we have seen, for example, if you take a parallel with Indonesia. Indonesia was the same 10, 12 years ago. 10, 12 years ago, you had your IPP framework in Indonesia, similarly for thermal assets, where probably even 20 years ago, where it was all-encompassing. You had guarantees, backstopping PLN, and that started eroding as time went by, as investors got more comfortable with PLN risk. And the same parallel we draw with Vietnam, i.e., as investors gain more confidence around the long-term investments in these assets, which are backed ultimately by an EVN offtake, that requirement of an all-encompassing guarantee will eventually gradually erode away, and you would left with investors, financiers, debt and equity facing EVN and assuming EVN credit risk. So that's the process that we see. That's the journey that we see that EVN will undertake in the next few years to get to the stage where you, if the guarantees are not there, but your PPA is actually up to a bankable standard, you can actually finance it without a guarantee. If you look at the Indonesian PPAs today, despite the lack of government guarantees and standalone PLN risk, it's got all the features embedded in the structure. So you've got your change in laws, your arbitrations, etc., etc. So I think converging, for example, the PPA Indonesia template with the Vietnam template would give you something which could potentially work for even offshore wind. And just within that context, there's obviously foreign exchange availability and the foreign exchange guarantee which is available under the BOT framework. Could I maybe just ask you to comment on FX availability risk within Vietnam, how that's changing, what your outlook is for that going forward? Yeah, I think that similarly has, the FDI into Vietnam has grown leaps and bounds. So I mean, that's obviously, yes, when you had your BOT framework that was fully addressed, it is obviously still something that investors will look at. Having said that, it is also something which is improving a lot. Maybe Han can elaborate more on this, but it's definitely something that there is more of a positive view around this. Once again, the GGU covering FX was even getting eroded for the more recent thermal assets. So having that now reincorporated into the renewables PPA probably seems a bit challenging to get that across. Cảm ơn Steve. Chắc là tôi sẽ nối tiếp với câu hỏi của Dental về liên quan đến rủi ro về tỷ giá. Thì thực chất ra là sau khi chúng tôi
đón tiếp Thủ tướng ở cái hội nghị COP26, thì sau đó Thủ tướng có giao cho các bộ ban ngành làm việc tiếp với Stanchart để xem là để Stanchart có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mang thêm nguồn vốn chung và dài hạn vào Việt Nam thì cần chính phủ hỗ trợ gì. Thì trong cái câu chuyện mà tôi nói chuyện với Ngân hàng Nhà nước thì tôi cũng có hỏi và đề nghị là, thực ra tôi có hỏi rằng là thực ra cái quan ngại của các nhà đầu tư cũng là quan ngại về rủi ro tỷ giá nữa, thì liệu rằng là Ngân hàng Nhà nước có một cái cơ chế nào để có thể đảm bảo được cái việc là sẽ bán ngoại tệ cho các cái nhà đầu tư nước ngoài nếu có, khi mà họ cần rút vốn ra khỏi Việt Nam không? Thì thực chất ra Ngân hàng Nhà nước cũng như ban nãy tôi chia sẻ đấy, họ rất là khó để đưa ra một cái cơ chế bảo lãnh, tại vì thực chất ra thì các nhà đầu tư, các cái định chế tài chính cũng đã rất là quen trong vòng 7-8 năm vừa rồi là cho vay trực tiếp và chấp nhận cái rủi ro tỷ giá mà không có bảo lãnh của chính phủ hay Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là cái vấn đề rủi ro tỷ giá bây giờ nó không còn quan ngại như là 10 năm trước đây. Vì sao? Vì nếu như chúng ta nhìn vào cái dự trữ ngoại hối của thị trường Việt Nam thì vào năm 2012 như tôi nói, lúc đấy dự trữ ngoại hối chỉ có khoảng 11 tỷ đô, còn bây giờ của chúng ta đã là hơn 100 tỷ đô. Như vậy là cái rủi ro tỷ giá vào thời điểm này đã ít đi rất là nhiều so với thời điểm 10 năm trước. Cái đó là nhờ vào những cái chính sách rất là tốt của chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước, cũng giống như là cái nguồn đầu tư của các cái doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng lên rất là nhiều. Tôi muốn quay lại một chút về cái việc là khắc phục cái khó khăn hiện tại. Nếu như không có cái bảo lãnh của chính phủ Việt Nam cho những dự án lớn thì chúng ta nên làm như thế nào? Thì tôi cũng trao đổi rất là nhiều với các cái nhà đầu tư trong nước vào cái lĩnh vực năng lượng xanh này. Thì các nhà đầu tư trong nước cũng đã nhìn thấy những cái vấn đề này. Nếu như họ muốn làm những dự án to hơn và phát triển đầu tư nhiều hơn vào cái ngành năng lượng xanh thì họ sẽ phải hợp nhất tất cả những cái dự án riêng lẻ thành một tập đoàn năng lượng. Tại vì khi mà họ hợp nhất, tại vì hiện tại gần như tất cả các dự án đều là đứng riêng rẽ và không hợp nhất. Nhưng mà nếu khi mà họ hợp nhất thì các cái định chế tài chính trong nước và nước ngoài sẽ dựa vào sức khỏe tài chính của bản thân cái tập đoàn đó và cho vay, mà cũng không cần có cái bảo lãnh của chính phủ. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái con đường. Và tất nhiên đứng ở góc độ Standard Chartered thì chúng tôi đang rất là tích cực làm việc với các cái nhà đầu tư ở Việt Nam trên cái lộ trình hợp nhất này. Xin cảm ơn. Thanks very much, and we're on the hour now in terms of time. There is one question in the Q&A we haven't answered. I don't know if you'd like to take that, Michelle, or if you prefer to head over to closing remarks. It's whether there's been domestic funding via bond issuances. We can always pick that up by email directly as well afterwards. Okay. Good, John. Yeah, let's do that. So we have, and we will conclude now. So again, thank you to Mr. Hang, Steve, Denzel, and Andrew, for this hour with a very insightful discussions. Potentially, though, we could have left our audience with a lot more questions, and I'm sure we are going to be, standing by offline to have more detailed discussions with you all. The challenges are real. The opportunities are significant. The mindset is to push forward and ahead from both the government and private sector. So it is going to happen, but may not be at the speed at which we want this to happen. So we must continue to have the active local global discussions and collaboratively support this net zero agenda. We are very keen to have feedback on your preferred topics for the next session. You can reach out to your usual contacts. This will help us to facilitate better discussions for the next webinar that we will hold. So once again, thank you everyone for attending today's webcast. Have a great day, and you may now disconnect.